Welcome, Ramley en boodschatten. In deze week is some sort of a zorger. De zorgen heeft mee te maken met een visgrave of scorpion man. Een hand voor deze vriend of kennis. Sommige van jullie, veel mensen, moeten some sort of a beslissing gaan nemen. Mensen recognize iets dat sommige van jullie, veel mensen, houden van geld en zal alles en wat doet om bij geld te komen. Zorgen is here voor een tweeling persoon, a tweeling person. And jullie that had some sort of a connection. There is heel veel zorger. Mensen is now onto a tweeling person. And so it says jullie Ramley of boodschatten had collaborate with a tweeling person om iets te doen. Dat was niet door de box. Sommige van jullie had some sort of a geheim connection met een tweeling persoon. En mensen is nou van op de hoogte wat jullie aan een tweelingpersoon heeft gedaan. De hangman is, heel veel van jullie had some sort of a love affair. Some sort of a verkering met iemand. Het komt nou boven water. De waarheid is nou hier. Mens is nou van op de hoogte en krijgt inzicht over wat is er. Heel veel communicatie is nou boven water over geld. Okay, daar is iets, some sort of a situatie waar jullie zal door de liefde van geld zal alles en wat doet om bij geld te komen. Geen positive connection of successful event in the weekend. Omdat de conflicts tussen u en een andere persoon is nou over. Maar mensen komen nou achter over Leo's, especially Leo's vrouw. Mensen komen nou achter dat jullie Leo vrouw at de bar zitten liggen en bedriegen. Leo vrouw en hun familie, hoe jullie is aan geld gekomen. Mensen is nou van op de hoogte en recognize hoe en wat jullie Leo vrouw heeft gedaan om bij geld te komen en te krijgen. Oké, heel veel van jullie Ramley op boodschap mensen, een kennis van jou is onder de inzicht van de authority. Omdat sommige van jullie een kennis van jou hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Een kennis van jou hebben echt samen met sommige van jullie samen iets gedaan dat was niet door de bocht. Het heeft iets mee te maken met een auto, een reisdocument of een licenses of some sort of contractual overeenkomst. Mensen in authority now recognize what jullie hebben gedaan. Iets over hoe jullie veel mensen komen aan een auto. Is daar een groot onderzoek. Een groot onderzoek aan hoe sommige van jullie rammensen aan een auto is gekomen. Is wel is aan een onderzoek. Some sort of onderzoek. En mensen nou gaat inzicht krijgen over een kennis van jullie. Dit kan een auto dealer of dit kan iemand dat rijdt een dikke wagen. Hoe jullie komen aan some sort of auto. Dus er is iets dat klopt niet. Boodschatten en Ophiusus. Jullie boodschatten en Ophiusus recognize that a friend had multiple partner. Of a friend zit te double op the work. Okay? So it says a friend door zijn work of haar work
Deze person zit echt met veel mensen in bed. Oké? As a friend of a kennis gebruik ja, een manier om mensen, dicht bij mensen te komen door zijn werk. Hij of zijn werk. En zo komt ze in contact met mensen. Er is heel veel dingen dat komen uit. Daar komt iets over partner ruilen voor sommige mensen. Voor threesome. Oké. Zoiets is iemand dat je bent connect met. Is in some sort of sector, groep. Dat deed deze dingen, oké? Geen succes voor een family. Mensen is nou van op de hoogte hoe een family komt aan hun geld. En het is niet op een goede manier. Een family oplicht andere mensen om even bij zijn geld terecht te komen, oké? Dus de waarheid komt uit over een family. En dit is een Waterman family. De energie van een Waterman family en hoe een Waterman family komt aan zijn geld is door anderen te oplicht. Oké? Dus de energie van de dove is in de huis van de Waterman. We kijken altijd wanneer, waar en wie en waar de energie van de dove is. Het is in de huis van de Waterman. Mensen nou recognize hoe een Waterman komt aan zijn geld is door andere mensen op te lichten. Dus Leo's, je wordt gebracht aan some sort of leugens en deceptiveness. Jullie Leo's, iets wat je heeft aangevraagd of iets wat je probeert te creëren, some sort of illusion. Mensen nou recognize dat jullie Leo's zijn niet eerlijk, oké? There is some sort of leugens. Mensen recognize that jullie Leo's have created some sort of a fraud and create some sort of illusion. And jullie Leo's that is connected met a Waterman and a Waterman family. Jullie Leo's is now betrokken in a fraud, een oplichte fraud, oké? Yep. A boodschatten en Orpheus is nou is achtergekomen. Een boodschap aan de Orpheus moet some sort of beslissing maken over Otto.